കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് മൊഡ്യൂൾ 3 അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കൺഫോർമൽ മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. കൺഫോർമൽ മാപ്പിംഗിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So suppose we have a function y is equal to f of x, a real function. So suppose we have a function y is equal to f of x, and we know how to represent this function graphically. We will draw two axes, the real axis and imaginary axis, or we call them the x-axis and y-axis. And we plot the values of x on the horizontal axis, the x-axis, and we plot the values of the corresponding values of f of x, which is equal to y. So we plot the corresponding values of y on the vertical axis. So we get points like this. If you continuously draw such points, you will get a curve in plane, which we call as the graph of y is equal to f of x. But when we come to the function, the complex function w equal to f of z, we know z itself consists of two real variables. We write z is equal to x plus iy. So a variation of z will be due to a variation in x and y. So to represent z itself, we have seen we need a plane. We call that plane as z plane. So in z plane, we have the two real variables x and y. And when you come to the function w equal to f of z, we know when you substitute z as x plus iy, it becomes a function in x and y, which we write as u of xy plus I v of xy. So corresponding to the movement of z in z plane, we call this as z plane, the plane in which we plot the values of z. So as z moves in z plane, the corresponding values of u and v will move in another plane, which we call as w plane. Or in other words, w equal to u plus iv is a complex variable which can be plotted in the w plane with horizontal axis the u axis and the vertical axis the v axis. So to plot the values of w, we take another plane called w plane, where we plot the values of u along the horizontal axis and the values of v along the vertical axis. So in the way we have drawn the graph of a real function y is equal to f of x, it is impossible to draw the graph of the complex function w equal to f of z, because when z takes a value here, what we can say is the corresponding value of f of z, that is w, in this plane. It will be somewhere here. So we can speak about the images of points, or if you can say a curve through which z moves, then you can find the movement of w equal to f of z through some other curve, that is the image of c1, which we call as c1 star. So similarly, if z takes values in a region in z plane, if z falls in this region, you can find where the function w falls, the corresponding values of w falls in the w plane. So like this, you can speak about the image of points, image of curves, image of regions under the map w equal to f of z, but you will not be able to plot the function w is equal to f of z as a graph, because to plot a complex function, we need 4 perpendicular axes to plot the values of the 4 variables x, y, u and v, which is impossible in plane. So we make use of 2 different planes to plot the values of w equal to f of z.
the values of z in z plane, the values of w equal to f of z in w plane. So like this, we can speak about the map of a complex function or the representation of a complex function using two planes. For example, suppose you consider the function w equal to z square. So changing z to x plus iy, we get w equal to x plus iy the whole square, and we have seen this many times. This is equal to x square minus y square plus 2ixy. And this w we write as u plus iv. U is a function of x and y, v is a function of x and y. So comparing either side of this equation, we get u equal to x square minus y square and v equal to 2xy. So when x and y changes, there will be corresponding changes in u and v. So we plot the values of x and y in z plane and the values of the corresponding values of u and v in the w plane. So we take two planes, one the z plane where we plot the values of x and y, and the other the w plane where we plot the values of u and v. So if you take this, we have, this is not perpendicular when I draw this, assume that they are perpendicular axis. So uv plane, so z plane and w plane. And suppose you want to find f of this, w is written as f of z. So if you want to find the image of 2 plus 3i, we substitute it here. F of 2 plus 3i is 2 plus 3i the square, which is equal to 4 minus 9 plus 12i. Right? So what we get is minus 5 plus 12i. So it suggests that if you take the point 2 plus 3i, that is x is 2, y is 3, in z plane, its image under the map w equal to z square, the map we are taking is w equal to z square. So under this map, the image of 2, 3 happens to be minus 5, 12, somewhere here. Okay. The value of x is minus 5, the value of the value of u is minus 5 and value of v is 12. So this 2, 3 is mapped to minus 5, 12. Similarly, suppose you take the image of the line x is equal to 2. So image of x is equal to 2. X is equal to 2 is a line parallel to the y-axis. So it is a parallel line, and suppose that it is a parallel line. So x is equal to 2 is a line parallel to y-axis, and then you can see when x is 2, u is 4 minus y square. This is our equations of transformation from x and y to u and v. So u is equal to 4 minus y square and v equal to 4xy. So when you take these expressions, what we expect is the image of this line x is equal to 2 in w plane. So in w plane, a curve will be a relation between u and v. So we have two different expressions for u and v, which involves, this should be 4y. We have substituted x as 2. So which involves the variable y. So to get the relation between u and v, we substitute for y, or replace or eliminate y between these two
equations. So from the second equation, y is equal to v divided by 4. Therefore, u equal to 4 minus y square is v square by 60. So what we get is v square equal to, or v square by 16 equal to minus u minus 4. So u minus 4 into minus 16 will be v square. And see, one side is a second degree expression, the other side is a first degree expression. So this is of the form y square equal to minus 4ax. And we know this represents a parabola towards the negative side of horizontal axis. അപ്പോൾ ഇവിടെ യുവിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ആക്സിസ് വിൽ ബി ദ യു ആക്സിസ്. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ആക്സിസ് വരുന്നത്. സോ യു ആക്സിസ് ആണ് ആക്സിസ് വരാം. നെഗറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് യു ആക്സിസ്. ആൻഡ് വൺ മോർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദെയർ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് here we have x, here we have u minus 4, which suggests that the vertex of this parabola will be u equal to 4. Just equate this to 0. u minus 4 equal to 0 means u equal to 4. Left side la v il thaniyanu kedukkunnu, so the vertex will be 0. Remember, for this parabola the vertex is 0 0. It is open towards the left of x axis. Similarly, for this parabola the vertex is 4 0, open towards the left of u axis. So the image of the line x is equal to 2 is a parabola whose vertex is 4 0 and open towards the left of u axis. This parabola will be the image of the straight line x is equal to 2. So we found the image of image of a point 2 3. We located this in W plane. We have found the image of a curve, that is the straight line x is equal to 2, which we obtained as a relation between u and v, which we see as a parabola like this. And if you take any region in in z plane, you can find the image of that region in W plane. For example, under the same map, so consider the same map W equal to z square. So we have separated this. We know u is equal to W is u plus iv and u equal to x square minus y square, v equal to 2xy. And suppose you want to find the image of a region in z plane. For example, consider z plane and this is W plane. And if you want the image of a rectangular region in z plane. So suppose this is the rectangular region we are considering. Just take this rectangular region. And we want to find the image of this rectangular region under the map W equal to z square. So if you take W equal to z square, remember this is the z plane, x axis and y axis, and we have taken x from 1 to 2. This line is x is equal to 1, x is equal to 2. This line is y equal to 1, y equal to 2. So we are going to find the image of the rectangle bounded by these lines, or we may write this rectangle as 1 less than or equal to x less than or equal to 2. X is from 1 to 2. 1 less than or equal to y less than or equal to 2. And you know the definite variation of x and y will always give a rectangle. If it in three-dimensional,
the definite variation of x, y, z will give a parallelepiped. You must have seen this when you studied um, like vector calculus, Stokes theorem, Green's theorem ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റീജിയന്റെ ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടത് under the map W equal to z square. So to find the image of a region, what we do is we find the image of the bounding curves. So we have the W plane, UV plane and Z plane. So we take the image of the bounding curves one by one. So the first bounding curve is the line x is equal to 1. So let us take the image of x is equal to 1. When you take x is equal to 1, we get u equal to 1 minus y square, v equal to 2y. As we have done before, we can eliminate y between these two. Y can be written as v by 2. This implies y equal to v by 2. So that we get u equal to 1 minus v square by 4, 1 minus y square, or v square equal to minus 4 into minus v square by 4 equal to u minus 1, or v square equal to minus 4 into u minus 1. Now the next bounding curve is x is equal to 2. So let us find the image of x is equal to 2. When x is equal to 2, we get u equal to 4 minus y square, v equal to 4y. This we have already done. So we get u equal to 4 minus y square is v by 4 square, so v square by 16. So v square equal to minus 16 into u minus 4 is the image of x is equal to 2. Now let us take the other boundary, image of y equal to 1. So image of y is equal to 1. We get u equal to, when y is 1, u equal to x square minus 1, v equal to 2x. Eliminating x can be replaced by v by 2. So we get u equal to v square by 4 minus 1, or v square equal to 4 into u plus 1. Now the last boundary, image of y equal to 2. So when y is 2, we get u equal to x square minus 4 and v equal to 4y. So u equal to v squared by 16 minus 4, or v square equal to 16 into u plus 4. So we are going to plot these curves one by one on W plane. See the first one, v square equal to minus 4 into u minus 1 is again a parabola. The first degree term is u, second degree term is v. So the axis is the u axis. As the coefficient of u is negative, it is open towards the left. And from this expression u minus 1, we get the vertex is 1, 0. So the first one is a parabola whose vertex is 1, 0, open towards the left of u axis. So we get a parabola like this, open towards the left of u axis. When you come to the second one, it's again a parabola with u axis as an axis. As the coefficient of u is negative, it is open towards left. From u minus 4, we get the vertex as 4, 0. So 4, 0 is the vertex. And it is open towards, it should be a parabola. Okay, open towards the left.
And come to the fourth one. Again, u is the first degree term, parabola with u axis as axis, and the vertex is u plus 1 equal to 0 gives u equal to minus 1. So the vertex is minus 1, 0. And see, 1, 0 is the vertex of this parabola, and a symmetric point, minus 1, 0 is the vertex of the third parabola. And see, the coefficient of u is positive. That means it is open towards the right of this parabola. And we know when you take y square equal to 4ax, that 4a represents the lattice rectum of the parabola. That is the length we take or the size of the parabola. Focus equator line വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുന്ന ഈ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് റെക്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സൈസിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പരാബോള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഈ 4a പ്ലേസിൽ എടുക്കുന്നത് 4 ആണ്. തേർഡ് പരാബോള എടുത്താലും ഇവിടെ 4 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ടു പരാബോള ആർ ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് സിമെട്രിക് പോയിന്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സെയിം വിഡ്ത്തിൽ പോണ പരാബോള ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും meet ചെയ്യും. Right? So it is open towards right through minus 1, 0 and same size of the first parabola. So they will meet at this point. Similarly, when you come to the fourth one, the vertex is minus 4, 0 and the coefficient of u is positive. So it is open towards right. And for the second and the fourth one, the value of 4a is 16 itself. So both are at the same size, and as I said before, they will intersect at this point. Same height le symmetric point, symmetric ആയിട്ട് vertex നിൽക്കണോണ്ട് അവരും ഇവിടെ intersect ചെയ്യും. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് z പ്ലെയിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റീജിയൻസിന്റെ ഇമേജസ് ആണ് വരച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയന്റെ ബൗണ്ടിങ് കർവ്സിന്റെ ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ 4 കർവും ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ഈ ബൗണ്ടിങ് കർവ്സ് വരുന്ന റീജിയൻ നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 എന്നാണ്. സോ ഇതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1ന്റെ region. This is x is equal to 1 in the curve. So x from 1 to 2 will be represented by this, right? The interior of this parabola. And similarly, ഈ രണ്ട് പരാബോളയുടെയും ഇടയിലത്തെ റീജിയൻ ആയിരിക്കും x is equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോറി, x from 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇതാണ് x is equal to 1ന്റെ x is equal to 2ന്റെയും ഇമേജസ്. Right? And the image of 1 less than or equal to y less than or equal to 2 ആ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ x less than or equal to 1 less than or equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിപ്പാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to x from 1 to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പാണ് വരുന്നത്, ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിപ്പ്. ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഇമേജ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് പരാബോളയുടെയും ഇടയിലത്തെ region varum. Now when you consider the other one, that is y less than or equal to y from 1 to 2, that is e strip y from 1 to 2, idinte image nu parayunnu, this is the image of y is equal to 1 and this is the image of y is equal to 2. So ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിലത്തെ റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, y ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിപ്പിന്റെ y ഫ്രം 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഇമേജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഈ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ രണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രിപ്പിന്റെയും ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ റീജിയൻ വരുന്നത്. റൈറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം ഏതാണ് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് റീജിയൻ, ഇവിടെ ഒരെണ്ണുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട്.
right? So this will be the image of the rectangle. ഒറ്റ piece ആയിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു പീസും, right? ഇവിടെ ഒരു region ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു region, ഇത് രണ്ടും കൂടെ intersect ചെയ്യുന്നത്. So this will be the image of the rectangle 1 less than or equal to x less than or equal to 2, 1 less than or equal to y less than or equal to 2. So what we have seen is you can find the image of curves, points, regions under the map W equal to z square, or generally under a complex map like this. We plot them in two planes, one the z plane to plot the values of x and y, and W plane to plot the values of u and v, where u and v are functions of x and y. So once we know the values or range of values for x and y, you can find the range of values for u and v, plot them in W plane, you will get the image. And the complete picturization of a complex function in plane is not possible, as we have to deal with 4 variables x, y, u and v. Now, it is not always necessary that you should do things in Cartesian form. For example, if you take W equal to z square, the same function, and we want to find the image of the circle mod z equal to 2. In general, mod z equal to k. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. And we know the equation of a circle can be represented in two ways. Either mod z equal to k, it's a circle with center 0 and radius k. I hope you remember the general expression we have derived in the starting of this topic. That is, the equation of a circle can be written as mod z minus a equal to r, where a is the center and r is the radius. So once you have this expression mod z equal to k, it is obvious that the center is 0 and radius is k. So we are taking the image of the circle with center 0 and radius k. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു ഈക്വലൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് z മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ. സോ സർക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2π. Right? So the expression for a circle, the general expression for the circle can be written as a plus r e raised to I theta, where a is a complex constant which represents the center of the circle, r is a real value which represents the radius of the circle, and theta is also a real variable, where theta varies from 0 to 2π to trace the full circle. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം. either you substitute x plus iy, or you substitute the polar expression of z. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം z-ൻ്റെ പോളാർ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് z-ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് r e raised to I theta എന്നാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ w എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് w-നും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും r e raised to I5. ഓക്കെ, w-ൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ r ആണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആർഗ്യുമെന്റ് 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ w has an equivalent expression r e raised to I5 being a complex variable. അപ്പോൾ w equal to z square implies r e raised to I5 equal to r square e raised to I2 theta, right? Or in other words, r is equal to r square and, sorry, this should be 5.
phi should be equal to 2 theta. So when you take this polar expression, a point r e raised to I theta in z plane is mapped to a point r square e raised to I 2 theta in w plane. So what we have taken is this distance is r and this distance is r square. So when you take z plane, നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഇത് കൊടുക്കും കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ ആണെങ്കിൽ. പോളാർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഈ സെഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഇതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്ററും ഈ റേഡിയൽ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ തീറ്റ. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ സെഡിന് ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ W ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഡബ്ല്യുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിളിനെയാണ് ഫൈ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാപ്പിംഗ് W ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ സെഡിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മോഡുലസ് വാല്യൂ. അതേപോലെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് മോഡ് സെഡ് മൈനസ് എ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്നുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ 0ന് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ. സോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് കെ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0 is സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടണത് ഒരു സർക്കിളാണ്. ഈ സെഡ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ 0 തൊട്ട് 2π വരെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ഐ 2 theta. So this will be equal to k square e raised to I 2 theta എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്, തീറ്റ 0 തൊട്ട് 2π വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ 2 theta will vary from 0 to 4π. ഫൈൻ. ഈ 2 തീറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So this will represent a circle whose radius is k square, or this is of the form k square e raised to I phi, where phi varies from 0 to 4π. But k square e raised to I phi, k e raised to I theta represents a circle whose radius is k. Therefore, k square e raised to I phi represents a circle with radius k square, and as phi varies from 0 to 4π, that circle will be traced twice. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദ റേഡിയസ് ഇസ് കെ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ 0 തൊട്ട് 2π വരെ വേരി ചെയ്ത് ഈ സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സർക്കിള് കെ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിള് 0 തൊട്ട് 4π വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് 2π വരെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമായി, വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം വട്ടം കറങ്ങും. വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെമി സർക്കിൾ എടുക്കാൻ നിൽക്കുക. 0 തൊട്ട് പൈ വരെയുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗം എടുത്തു നിൽക്കുക. തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to π എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ phi will vary from 0 to 2π because phi is equal to 2 theta. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെമി സർക്കിൾ 0 തൊട്ട് പൈ വരെ ഈ സർക്കിളിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ z ഒരു സെമി സർക്കിൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if our mapping is w equal to z square, the map will trace the full circle. Okay, and as z traces the full circle, w equal to z square, that map will trace this circle whose radius is k square twice. 0 to pi വരെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യവും, then 2 pi to pi to ഇവിടെ 0 to pi വരെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യവും, then pi to 2 pi വരെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ ഇതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യും. So images the circle with radius k square, but it will be traced twice. Okay, അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മോഡുലസ് പോളാർ ഫോമിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പോളാർ ഫോമിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കാം. പോളാർ ഫോമിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് എഴുതാം. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പോളാർ ഫോമിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ പോളാർ ഫോമിൽ സെയിം മാപ്പ് തന്നെ w ഈക്വൽ ടു z സ്ക്വയർ. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഇതാണ്, ഇമേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. സോ വി ഹാവ് ദ z plane, the w plane, okay, and xy UV. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ സപ്പോസ് I take two circles, two concentric circles with center 0. Okay. ഇതിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് the radius of the first circle is, this distance is k1 and this distance is k2. ആദ്യത്തെ റേഡിയസ് k1 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് k2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ മോഡ് z ഈക്വൽ ടു k1 ആണ് ആദ്യത്തെ, മോഡ് z ഈക്വൽ ടു k2 ആണ് രണ്ടാമത്തെ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മോഡ് z will vary from k1 to k2. ഇനി അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഫുൾ ഈ റീജിയൻ വേണ്ട. മോഡ് z വേരീസ് ഫ്രം k1 to k2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തമാണ് വരാം, ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ റീജിയൻ. എനിക്ക് അത് മുഴുവൻ വേണ്ട, ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ π/4 ആണ്, ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ π/3 ആണ്. My figure has become very small. അപ്പോൾ ഇവിടെ π/4 to π/3. അപ്പോൾ തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം π/4 to π/3. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പോളാർ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ z is equal to r e raised to I theta എന്നാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ z equal to r e raised to I theta കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ w is equal to r square e raised to I 2 theta. അപ്പോൾ wൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് in polar form w is r e raised to I5. So r e raised to I5 equal to r square e raised to I 2 theta. So what we get is r equal to r square, phi equal to 2 theta. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റേഡിയസ് മോഡ് z എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ r എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ. z ഈക്വൽ ടു r e raised to I theta എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് z is r.
So in our region, R varies from K1 to K2 and theta varies from pi by 4 to pi by 3. So as R varies from K1 to K2, what we get is our capital R. Capital R endana? Capital R R square aanu. So capital R will vary from K1 square to K2 square. And theta will vary from, phi will vary from, phi നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 theta ആണ്. അപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് pi by 4 ആകുമ്പോൾ ഫൈയുടെ വേരിയേഷൻ pi by 2 ആയിരിക്കും. pi by 3 ആവുന്ന സമയത്ത് this will be 2 pi by 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ K1 തൊട്ട് K2 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് R K1 to K2 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് R square varies from K1 square to K2 square. That means W എന്ന് പറയുന്നത് it takes the region between two circles whose radius are equal to, those are concentric circles whose center is 0. Center 0 ആണ്, കാരണം W equal to R square e raised to 2 theta എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വേറെ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ W മൈനസ് എ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ 0 ആണ്. റേഡിയസ് വേരീസ് ഫ്രം K1 സ്ക്വയർ ടു K2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ റീജിയൻ, ഈ റീജിയനിൽ തന്നെ ഫുൾ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ 0 തൊട്ട് 2 പൈ ആവും. ഫൈയുടെ വേരിയേഷൻ 0 തൊട്ട് 2 പൈ ആവും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് 5 വേരി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരിക? pi by 2 തൊട്ട് 2 pi by 3 വരെ. സോ pi by 2 is this, അല്ലേ? ഈ ലൈനാണ് 5 ഈക്വൽ ടു pi by 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് 2 pi by 3 ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദിസ് ബിക്കംസ് പൈ. പൈ ആണോ 2 pi by 3 ആണോ ചെറുത്? 2 pi by 3 ആണ് ചെറുത്. സോ വി ഹാവ് the sector from K1 to K2 radius. ഇതാണ് K1, ഇതാണ് K1 square, K2 square, and the angle from pi by 2 to 2 pi by 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് പോളാർ ഫോം ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് pi by 2, this angle is 2 pi by 3. The radius is K1 square and K2 square. അപ്പോൾ K1 square തൊട്ട് K2 square വരെ റേഡിയസ് വേരി ചെയ്യുന്നു. ആംഗിള് pi by 2 to 2 pi by 3. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ സെക്ടറിൻ്റെക്കാളും സൈസും മാറിയിട്ടുണ്ട്, പൊസിഷനും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ pi by 4 എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ Z ക്യൂബാണ് നിങ്ങളുടെ മാപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ pi by 4 ആണെന്നുള്ളത് 3 pi by 4ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് ദിസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇമേജസ് യൂസിങ് പോളാർ form of the variables Z and W.